So mimi niko worried. Sayo, I'm in pain. I'm from hospital. Wamenifanyia procedures 1, 2, 3. And now he tells me that he's not okay. I used to put him forward every single time. Nimeenda sasa kukaa kwa mamangu because now how will I tell my dad? Nimetoka, nimekuja, nimeambiwa nirudi kwa sababu cousins wanakuja. Hata hiyo hospitali tulifika tu hivi na tukaona. Hiyo siku ya 12th nililia. Nalia tunaambia God, God, na usikubali aende. Mimi napiga. Nikipiga naona user busy. Mimi sijui user busy inamaanisha umekulwa block. Mimi nasema kwa DND kwa sababu ukiwa na iPhone, ukiwa DND nasemanga nini user busy. I call tena nikakata, nikaflash nikakata, akapiga. So I'm like, hello. She's like, hi. It's a woman. I'm like, hi. So so and so she says her name. And I found and I've been sent your number. Are you Natasha? Yes. She's now starts interrogating me. So how did you meet person X? I'm like, why are you interrogating me? Who are you in the first place? She says, I'm his wife. When talking to this woman, now we are starting to correlate things. I'm like, okay, so do you know the mom died? Ako like, which mom? I'm like, ameniambia alikuwa mazishi from last week. Like, the mom died 2 weeks ago. Mazishi imekuwa like last week to this week. Ako like, that's what he told you? I'm like, yeah, kwani that's not what it is. Ako like, so let me break it to you. The mom died around 10 to 13 years ago. Hi family, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Tashi, and today we have another video for my returning subscribers, for my new subscribers. Karibuni sana. And I'm shooting my video in MWM Studios. You can come shoot your video. The number is pinned at the bottom. For whoever wants to start podcasts, for whoever wants to have a YouTube channel like I do, for whoever has anything that's content related, you're all welcome to come and shoot. So in today's video, I'll be talking about how or what happened between my baby daddy and I. Actually, it's my sperm donor, right? My baby daddy and I, and the reasons as to why I will never, ever go back to him. So let's get into the video. So, if you've watched the present video, of course, of how I almost lost my baby, now you can relate to this, right? On this video, I'm going to be detailed as possible. So around 10th of December, 10th of December, that is when I was from the hospital. On 11th of December, now we are still talking with this man. On 11th of December, he tells me, my mom is sick and she has been here. Mind you, the mom was supposed to come and see me with the sister. So he tells me, my mom is sick and tuko na yeye hapa, amerashiwa Mata Hospital. We don't know what the issue is, but she was with me the previous night in my house. She had come to say hi. So I'm like, oh, kwa sababu hata the previous night alikuwa ameniulizanga on like WhatsApp. Alikuwa ameniuliza ati, would you unaweza taka ku meet mom? I'm like, harusi tunayo hatuna. Tunayo. So mimi sasa niko like cause kwani ilikuwa inafaa ikuwe aje. Haya, hiyo ni 11th of December. So mimi niko worried. Sayo, I'm in pain. I'm from hospital. Wamenifanyia procedures 1, 2, 3. And now he tells me that he's not okay. I used to put him forward every single time. Every single time. When I say every single time, kai hata ingefika mahali uniambie Tasha usikule umfikiri aki ningekosa kukula. I don't know, something of that sort. So mimi imefika like saa 7 hapo namuuliza, unataka nikuje nikuone? Ako like, oh yes, I am super stressed. Sijui hata nitafanya nini. I swear if I lose my mom, I'm not going to be okay anymore. Mimi niko hapo as the motivational speaker as I am. I'm even sending him Bible verses. I'm telling him, don't worry. Mpaka nikamtumia ile Bible verse ya be still and know that I am God. Nilikuwa nimejituma kwa kina ndoa.
mpaka around 4 p.m. I tell my parents, nikaambia dad, I need to rush kwao, like kwake sasa. Mamake amegonjeka and we have to go visit her in the hospital. Amekuwa admitted and I don't know what the issue is. Akakubali. I packed my things kidogo, nikatoka. Kwenda, I spent there like a whole night. Nikimuuliza sasa what happened, ananiambia the mom had sijui heart issues ama sijui shida ni gani, alikuwa anaumwa na kifua. Sasa wamesema she has to go for a surgery, ati it's urgent, and yeye ako so worried, ajui what to do. Who am I? Will I not fall for it? Will I not be there for him? Will I not be a supportive girlfriend? I will, because that is my personality. I'm going to support you. On Jamhuri, he's so stressed. He wakes up with a lot of phone calls. I don't know if the phone calls were fake or they were real. I just can't tell at this point. So, nasikia tu masimu anaongea nazo. Ati mmefika wapi? Ukifika hapa na hapa, uniambie. Mmepanda gari ya kutoka LD mkikuja. Hivyo sasa, hivyo ndo mimi nasikia. So mimi niko kwa usingizi ile ya kuisha, sijaamka. Ile usingizi ya kuisha ya asubuhi, unasikianga vitu ni kama unalala lakini unaweza sikia. Haya. So mimi nasikia tu masimu. He comes and wakes me up and tells me, you know what? My cousins from this certain place will be coming in my house. I'll be hosting them. Wamepanga na mimi sikuwa najua. So what you'll have to do is you'll have to leave and go back to your mom's. Now alikuwa anataka niende at my mom's because my mom's ingekuwa easier kuliko kwa mzae. So kwa like enda at your mom's, ukae hapo, alafu nitakuja niwachukue because he had promised to come and take us. Alafu nitakuja niwachukue and all that. Nikamwambia aje, it's fine, sina shida. Lakini niko like, but your cousins wanakuja. See, I'm going to be part of the family. Kwani utakiwa nione? Ako like, hapana. Shida setu wasikuone, wanakuja wakiwa wengi, alafu ni wale distant relatives, sitaki wajue mambo mingi zangu, mimi sipendi mtu akijua mambo mingi zangu. Mimi nikasema, enyewe kuna kuanga na wale distant relatives, labda hataki wajue mambo mingi. Mimi kwa hiyo masaa, I guess it was 9, I start now going to shower. With my pain, I wasn't fully healed, and mind you, he wasn't even asking me ati hospitali uliambiwa nini. Alikuwa tu like, ukoaje? Walisema mtoto wako sawa? Aya, chonjo, hivyo. So nikaenda nikaoga. Nikamaliza kuoga vizuri. Nikajipaka makeup kidogo, lip liner, lip gloss. Nikamwambia sasa nataka kutoka. Of course, nikikwambia sasa nataka kutoka, si expect you to give me like fare. Right? Haya. Nimeomba napanga kutoka kwa like sawa. Niko like, I don't have money, nishatumia pesa yenye nimekuja nayo. Mimi sina do. Ako like, unataka ngapi? Nikamwambia kutoka hapa mpaka kwetu, so I estimated, nikasema tu kwa akili, I just said 500. Akasema, sawa. He sent like, I guess 500 and something. Ama alituma tao. I don't even recall very well. So si mimi nimeenda sasa kukaa kwa mamangu, because now how will I tell my dad nimetoka, nimekuja, nimeambiwa nirudi kwa sababu cousins wanakuja. Hata hospitali tulifika tu hivi na tukaona, like tulifika hivi tukaona, I saw a woman but I didn't get to talk to her, I didn't get to do anything, like ilikuwa tu an impromptu thing, ni kama unafika tu mkitoka. I went to my mom as agreed. Nikakaa yo 12th usiku, 13th nikarudi I guess at my dad's. Kurudi so like, kwani ukujaka sana? Mimi nikasema of course sugarcoating, because you can't make mtu akae mbaya mbele wazazi wako. Mimi nikamwambia nimeona tu nirudi, hakukuwa na anything big, nimemuona hayuko sawa. So now I'm starting to make things up venye mimi naambiwa na my so called baby daddy. So yakiniambia ako hivi, so pia mimi nasema kwetu ati ako hivi. Na mimi sijui kama ako hivyo. So mimi naambiwa tu nasema. Haya. In a week's time, now that's still in December. In a week's time, around Sunday, I don't even recall kama ilikuwa 19th of December. On a Sunday, he tells me, kwanza Saturday, akaniambia,
ati vitu huku haziko sawa, daktari wamesema ati vitu haziko sawa. Mind you, that week nilikuwa tunamtumia Bible verses, verse after verse praying, telling him nini. Kwanza nakumbuka hiyo siku ya 12th nililia, nalia tunaambia God, God, no, usikubali aende. Like, boys are so attached to their moms, hata usikubali aende. So in my head I had the theory of, if I told him to pass away when you're pregnant, that means you're probably replacing their life. So you'll probably carry a girl, because if they happen to pass, you're like replacing that life, that new life, with the one that's gone. So on Sunday he just writes to me ati we've lost our mom. Nilikuanga kwanza kwa shushu yangu, niko shocked, ko like unajua nilikuwa nishaambia watu kwetu mamake ni mgonjwa, so mimi hata nilikuwa naombea mamake apone. So niko like amepass alafu mimi sijai kufiwa, so I didn't know how to handle that. Mimi nilikuwa tunanyamaza, naenda tunauliza chat, this and this has happened to him, so how am I supposed to react? Chat inaniambiaje, give him time but be supportive. Sometimes people, what they need is silence. I follow it. So niko like I'm sorry. He sends me a VN telling me ati babake hata amechanganyikiwa, ati he needs to talk to my dad, ati kama babangu anaezongea na yeye, asikie tu vizuri, asikie that daddy figure support, right? So anaongea in the most vulnerable state you could ever hear. So sasa pia mimi niko na stress, niko kwa shushu yangu, mtu wangu amekufiwa. So niko like, sasa amekufiwa, Christmas tutakula ikiwa mbaya, itabo. I had planned the matching PJs thing, nini. So kwa akili niko like, yani none of that is going to happen. Haya. So ameniambia mamake amepass. Mimi nimenyamaza tu. That's sikumbuki like the date. Mimi nimenyamaza tu. It's not 19th, it's around 15th or so, 16th hapo. So mimi nimenyamaza tu. Nimekaa. Mimi anani update, nasema sawa. So he tells me hiyo Sunday, he tells me I won't be on WhatsApp for now. Sasa tatoka WhatsApp kabisa, hata kuwa online WhatsApp for now. Nikamuelewa, nikasema Jonyo amekufia, unaweza kuwa je online, hata meme hauwezi post, hata nini hauwezi post. Enyewe mimi ndamuelewa. Mimi niko like it's fine, take your time. Nitakuwa na text na SMS. Mimi hapo mimi na Safaricom backbandika hivyo tulikuwa tu hivyo hivi, na nunua 20 SMSs, 200 SMSs, nikitext mtu, hi, how are you, I hope you're doing well, I know you're experiencing this and this and this and this at the moment, but it's going to be okay. So sayo hata hazireplyiwi, inafika majioni, I know things might be heavy on you, but just take heart, God is there, don't worry. Hai reply jioni na usiku inafika, I know you haven't talked to me because things might be heavy on you, but I'll be here to support you. I understand you 101%, and everything is going to be okay. Good night. I and our baby love you so much. Hazijibiwi, zinabaki tu hapo. Asubuhi, the same cycle. To a point now he texted me on my WhatsApp and now tells me ati now juu mamake amepass, the body has to be taken to their home and they have a bill of 2.5 million, but bradhake mkubwa ashalipa 1.5 million, imebaki 1 million. So I'm like, niko like, so do you have a committee to raise this? Ako like, we only have for family, for friends we don't have yet. So I'm like, Mimi, I'm interested, we can organize something with my family and then we'll send that money to you. Ako like, don't stress. Niko like, no, si mamako amekufa, mimi niachie tu, you know, the stubborn girlfriend that you are. But then for some reason instincts zangu zilikuwa zina go right. Like siwezi sema instincts zangu zilikuwa zinaniambia ati Tasha, ati don't do that, no. Like nilikuwa nasikia tu there is a pull. Mimi hapo na hapo I tell my dad amekufiwa, bill ni hii, unaweza tuchangia? My stepmom, my mom, I call her, bill ni hii. I call my friends, I went on my Instagram, I put it for those who follow me on Instagram.
I put that thing on my Instagram. I'm like, so my boyfriend's mom has passed away. We have this bill. Send money to this amount. Any amount is going to be appreciated. So my friends show up. They show up. Mtu hata kama kona chwani, mtu wanatuma do. I felt so much support from my Instagram family at the moment. So much support. So si mpaka to a point, mimi mwenye ana hii, I go, nilikuwa nataka kuuza excess max yangu. You all know I have an excess max. Nilikuwa nataka kuuza excess max yangu. Nimeshatafuta hadi client. Nishapata niko like, babangu alinunua simu nyingine. Mimi natumia kwa Android, wacha tu niuze hii iPhone kwa sababu hiyo pesa mimi nataka aone nimetoa mingi, like aone niko there for him. Hata kama siko there for him like hapo physically, aone tu like msichana amejituma, msichana anakupenda, msichana anakufikiria, something of that sort. But for some reason, huyu client alikuwa anashinda na mvutano. Namwambia wewe kujia simu, mimi niko home. Wewe kujia simu, mimi niko ready. Nishatoa kila kitu mpaka iCloud. Wewe kujia simu, mpaka nishaanza kujifamiliarize na Android. Wewe kujia simu. In the long run hakukujia simu. Nilikuwa nafaa kuuza simu at a throwaway price. Kitu guess 25 G's or something. Sikumbuke ma 20. Hakukujia simu. Mimi niko na simu yangu nimebaki nayo. So I tell him, tukiongea tu anaanza kuniambia sexual things. Nikashanga, huyu mtu amekufiwa kweli. Like vitu tunaongea mpaka I even tell my stepmom, huyu mtu person X venye anaongea ako so strong. Sijaona mtu ako strong hivi amekufiwa. The things we are discussing, ako so strong. Kwa sababu ilifika mahali mpaka ananiuliza ni biz gani unatakanga kukua nayo. Ni swali ameniuliza mara mingi. Nikamwambia biz yenye naweza taka kuwa nayo. We are talking about business na umekufiwa. Niko like, maybe anajidivert juu ya everything that has happened. Mimi niko hapo tunajiambia mtu maybe anajidistract na kila kitu yenye imefanyika, all that. So we continue talking. Sayo si nishaka mchango. Pesa si ishakuja. Everything was like about 40,000 or so. Or 30 something. Hapo. Haya. Ananiambia ati, I remember Christmas was on a Tuesday, right? So, if Thursday, actually, let me say from Thursday. From Thursday, now we are planning on how we will go for mazishi ya mom azikwe before Christmas time so that it can't ruin Christmas ya kila mtu. Anani update, ananiambia so saizi we have tushafly the body, tumepeleka body JKIA, it's now being flown to this and this certain place. Niko like Ala mimi pia huku kwa wazazi wangu nasema hapa ndo wamefika kwa step ya kila kitu. Haya, ananiambia so saizi ndo tuko kamiti ya marafiki ndo wamekuja kuniona. Mimi na feel liko down tu sana. I didn't expect kitu kaa hii hit sana and everything. So ujue hakuwa ananiongelesha daily. Ananiongelesha maybe mausiku ama ananiongelesha asubuhi sana na angewahi nipigia simu. So now he comes to tell me ati, so may tell him pia mimi seti niko poa, niko mgonjwa, unajua nimetoka hosi, sit at least kuna check up. Akaniambia ati I don't consider others, I am so demanding as a girlfriend, ati mimi nataka je ni consideriwa na mekufa. Mimi niko like no, nakuelewa but check up useme hi, how are you guys going? Juu sisi wewe pekee ndio uko na shida hapa. Haya, on that Thursday he tells me, now today this is the last meeting, now we want to go lay the body will be laid on Saturday. Mimi niko like sawa, nikamuuliza do you want me to follow you? Ako like ngoja, mimi mwenyewe hata sina nguvu ya kwenda mpaka that certain place. I don't think I can be able to drive. I'll just tell you, I'm not even sure. I wish you could be able to drive for long distances. I'd give you the car you drive us. You know the car we'll be having now, my cousin, you, me. It's not a good and pleasant place to be because of what happened, that you almost lost the baby. I'm like, enyewe, but I still want to be there. So, nikamwambia, simazisho tu navanga black. Hata sasa hiyo sina pesa ya nguo. Nianze kutafuta sasa. Nikaenda nikatengezwa makucha kwa sababu naenda kwa kina ndoa. Nikaenda toes zikatengezwa. Now I'm getting an outfit. I send him an outfit. I'm like, this outfit is the one that I'll wear it
on the D-Day when we are sending her off, is it okay? He never responded. Alikula blue. So mi hapo nikajiambia, hii nguo jota nimevaa mara moja, hii ndo actually yenye nitavaa. Sasa hivyo ndo mimi najiambia. Paka I ask my stepmom, aka kanguo nikasupu. So ni mchana mzima, aka kanguo kako sawa. Wataniona niko decent. Nini. So nishapima nguo. Ananiambia aje, ati unajua I wouldn't want to carry you uko. Nikaanza kujiuliza, kwani ni nani hataki nione kwa hiyo mazishi? Yani mtu anakuambia tu, unajua akufukuzea akwambii toka. Yani mtu anakuambia tu usinifuate, ila kabisa usinifuate. So niko like, kwani huyu ni nini anaficha? So hapo ndio alarms zikaanza kuraise kwa akili. Nikaanza tu kujiambia, ama ako na bibi ushago mwenye hataki nione, ama like sasa kwa akili najiambia tu ama niko na tu maswali mingi zenye zi make sense at once. Hiyo ni on 21st. Sijui 21st ndio ameniambia wameenda kuzika. So akaniambia hangenibeba juu gari ilikuwa imejaa, ikabidi tuende mazishi. Aya, venye alienda wakafika huko, akaniambia washam lay off. Jioni nikamtext nikamuuliza how are you? He sends me that cap emoji ya WhatsApp ile ya sad. I'm like, I understand you. Everything is going to be okay. Take it easy on yourself. Do not worry. God is with you. The usual things that Tasha says, right? Haya. So, hiyo Saturday akaniambia aje, nataka kwenda Coast kwa sizi yangu. Nikae mpaka tarehe 27. Nikamwambia, so Christmas to spend na wewe? Akaniuliza unatakaje? Mimi nikamwambia Christmas nilikuwa nataka to spend together. Juu itakuwa our first Christmas. So nilikuwa nataka to spend together. Ako like, hapana. I have to go to my sister. Unajua bado tujamaliza. Ndio pia sasa tena turudi to that place. Sijui tufanye final touches ama sijui nini nafanyangwa kwa ndio yanze kukaa smart. Now the grave yanze sasa kukaa smart. Sasa yanze kukaa vizuri. So nikamuuliza, so unaenda 21st to 27th. 27th ilikuwa Thursday ama Friday. I'm so quite sure because I'm accurate with what I'm saying. So nikamwambia, akasema hiyo 27th ndio maybe tutaonana juu atarudi Nairobi. So akaniuliza, saizi naweza kuona? Ananiuliza na ni 7 PM. Nikamwambia no, maybe kesho, which was a Saturday. Yeah, walizika mamake on a Friday. Nikamwambia maybe kesho because it's a Saturday, I can come and then we can spend and then I'll just come back to our place. Ako like, yezi saizi ni sawa tu, uwezi nifanyia vitu. Niko kijana wajua niko kwa wazazi wangu. Unataka nitoke saa moja? Nitoke saa moja nikuje kwako saa moja ya usiku? Hata irungeniambia mapema. We ought to reach to a point we say I couldn't leave. Hata sikuwa na audacity ya kuomba taruhusa hiyo masaa. So amepanga vitu, ananiambia tu ako down. On 22nd he tells me, I want to take a break from social media. I'm no longer going to be on WhatsApp. Don't WhatsApp me. And we also had an argument. I remember that previous night. We had an argument on as to why anataka kucelebrate Christmas alone. Hataki kucelebrate na mimi. So he used the argument against me. So we never talked. Like, this is our last conversation. I'm tired with this argument. And I will no longer be on WhatsApp. So call or text me. I'm like, chonjo. So I follow whatever he was saying. Because hata pale mwanzo tulikuwa tunatextiana masaa ni reply. Haya, akaanza sasa mimi napiga. Nikipiga naona user busy. Mimi sijui user busy inamaanisha umekulwa block. Mimi nasema ako DND kwa sababu ukiwa na iPhone, ukiwa DND nasemanga nini user busy. Sasa mimi niko bado ananipenda. Si ndio? Lakini ako DND juu hataki kusumbuliwa. So hivyo ndo niko kwa akili. Haya, mimi namtext. Text zinaenda hazijibiwi. Then suddenly he texts me. Akanitext siku ya Christmas. Only one word. Merry Christmas. Only. That is the only thing he said. Unajua sasa hiyo nguo ya pesa ya Christmas nilitoa wapi? Kwa mfuko ya nani? Yangu. Ati sasa I dress up for something elegant nini. Sasa hiyo I'm telling people kwetu ni yeye alifanya. Now
adding points to him, adding points ndo asione ati huyu mtu ni mbaya. Sasa najaribu tu kwa convince, ni hapa tu amekufiwa, kwangi hivi, anakuanga mzuri, akwangi hivi. So on Christmas he says Merry Christmas only. Hizo siku zingine ujue nilikuwa namwandikia, namwambia hautujali, kwa nini unafanya hivi? You know we are parents together. We kama umeniacha basi sema umeniacha, nikae nikijua that umeniacha. Nini. Paragraph. Haya. On 26th, he never texts. So me write, Merry Christmas. I'm actually doing this and this and this. I'm with my family at my uncle's place. Yeah, we're having fun. Nime explain, nime narrate things that I wasn't even asked about. Nime narrate, kunarrate. Haya. Ikaendelea hapo, sio ni 26th usiku akanitext. Akaniambia, how is Nairobi? How is the weather there? Nikamwambia the weather is so good. I can't wait for you. You said you're coming on 27th. He said, yes. So I'm like, okay, cool. So on 27th, ishafika, I asked him, are you coming to Nairobi? Ako like, yeah, I'm coming to Nairobi, so we can probably meet up on the 28th. I'm like, I'd bet, that's good now. So niko like, kutoka 28th, so tutakuwa na wewe, 28th, 29, mpaka milele. Juu sasa wewe ni wangu wa milele, ile ya kabisa. So, amesha kuja Nairobi. Mimi sijui kama amekuja Nairobi juu sijakutana na yeye bado. But yeye mwenyewe amesema aje ako Nairobi. Anonymously, something happens. I happen to break up with an ex-friend of mine and things led to the other. I don't know what happened in the middle. I get a call, 5 missed calls from an anonymous number that I don't even know. So I'm like, huyu ni nani tena? So I call, tena nikakata, nikaflash, nikakata, akapiga. So I'm like, hello? She's like, hi, it's a woman. I'm like, hi. So, so and so, she says her name. And I found, and I've been sent your number. Are you Natasha? Yes. She's now starts interrogating me. So how did you meet person X? I'm like, why are you interrogating me? Who are you in the first place? She says, I'm his wife. I'm like, hold on. Wait, what? Who are we talking about? I even tell her, wait, let me describe the same man because kunaweza kuwa na tashwishi kidogo. So I'm like, is he bald? And does he have beard? And no, all that. Yes. And names are XYZ. She's like, yes. So I'm like, proceed. Why did you call me? Now I ask her, I needed us to talk because of whatever scandal that happened. So I'm like, which scandal? All that. So she tells me, I now start talking to her and I'm like, oh, you know, I saw your number, I've been given your number and I've been told you guys have been together. I'm like, yeah, we've been together. We've been seeing each other from May. Wait, which May? I'm like, May 2024, like May we were talking and we made it official like around June or something. But I was in the picture already. I'm like, how? Aje sasa? Akaniambia, I was in the house till around August when we fought and I decided to leave. I'm like, August, tulikuanga na huyu mtu in the same house. August, tulikuanga na yeye kwa nyumba. So, I'm like, August aje, akolekea, this and this is what happened. So I'm like, wait, you know, this man was telling me when we were video calling, you see like a 3 sitting room chair, whatever, a 3-seater, whatever it's called, like viti 3 sasa hivyo. So kuna kiti moja sikuwa ipatanga kwake. Nikamuuliza kiti lenda peka, niambia kazini yake mwenye anaingia campus alimpea. Nikamuuliza mpaka microwave. Akolekea alibeba lakini nitaenda nichukue. So I tell the baby mom, so you're the cousin who's always in the picture. Akolekea. And the baby mom now asks me, so you're the client who he always says about in the BNB. I'm like, wait. So yeye alishasema ameshafanya nyumba yake BNB na nyumba yake alifanya BNB hapo around November. So mimi ananiitanga client na kwangu anaita baby mama cousin. Ama anasema maybe mzee wake. So we had a room TV. We had a TV in our room. We had a TV in our room. So I asked him, TV mbona unaitoa kwa like unajua BNB
hiyo hitaji TV kubwa kubwa, I'll just get ile kadogo, nataka nipelekee mzae, nikishapelekea mzae nichukue hiyo ya mzae to exchange nike kwa room. Niko like enyewe ina make sense. So when talking to this woman, now we are starting to correlate things. I'm like, okay, so do you know the mom died? Ako like, which mom? I'm like, ameniambia alikuwa mazishi from last week, like the mom died 2 weeks ago, mazishi imekuwa like last week to this week. Ako like, that's what he told you? I'm like, yeah, kwani that's not what it is. Ako like, so let me break it to you. The mom died around 10 to 13 years ago. That's what she said. I'm like, wait. So mamake hajakufa juzi. Ako like, no. I'm like, how did you know? Ako like, I also figured it out the same way you figured it out. I also figured it out. I'm like, oh, okay, interesting. I'm like, lakini, you know, we had a fundraise for him. Ako like, for real? I'm like, yeah. Nikamwambia, so hiyo pesa ilienda wapi or whatever that happened with all that? Akasema pia yaji. So she tells me, as we've been in Mombasa for a holiday, and then right now we're now at our home place, we've been together. Now he said that he's going to come for us around 27. Yeye alirudi Nairobi earlier, but alisema ataturudia na gari. Niko like, history ya adapt, chill. Kuna venye unanichanganya, kuna venye sikupati. So pesa zangu ndo mulienda nazo Mombasa kama sijakosea. Ako like, probably. I'm like, like the reaction in my head was like question mark. So I now start thinking of hii uongo. Hata nafikiria hii simu ndakata saa ngapi, nafikiria nimuulize ama ninyamaze ama ndafanya aje. Like this is a whole entire lie. She proceeds to tell me, do you know he has another kid? I'm like, wait, what? Where, with who? How old is the kid? Is he a he or a she? Ako like, yeah, he has a first baby, mom. I'm like, it's not you. You're not the first baby. Ako like, no. I also figured out about the first baby, mom, the way you figured out about me. I'm like, yo. Ako like, the same lies he was telling you is the same lies he was telling me. I'm like, Jesus Christ of Nazareth. So I'm like, mbona amko kwa nyumba moja saizi? Ananiambia, he was coming back. See, you remember you guys, I told you that I was seeing messages of him asking her back and everything. So alikuwa ananiambia, yeah, akurudi that fast. Alikuwa anampea like ile kajicho. Ile, I know this man venye anakuanga. So let me give him an eye, nione kama ata change. So I'm like, hiyo ndo kitu ilifanyika. Akaniambia, that is what has happened. And this man, ako this and this and this way. This and this and this. Yada, all that. I'm like, no, the whole entire call, I'm shocked because she's now telling me things that I'm not even supposed to know. Things that are not even... Sifai kujua ananiambia like a lot. The call was 1 hour 40 minutes. She's now opening up and telling me so much. I'm there shocked. Hata siongei. Jota nikiongea ndasema nini. Ako like, even the car that you guys use, even the nini. I'm like, uongo. So I've been living a lie. Akaniuliza, and how old did he tell you he is? I'm like, he told me he's this and this age. Wait, he lied even about his age. Do you know we are age mates? We are this age. I'm like, uongo. Like, mimi kwa kile nilikuanga naona ni kama ni sinema. Kila kitu. From the word go. Apart from the name. The name was the only honest thing that he said. Apart from the name and what he does for a living. The other things were a lie. Everything was a lie. So kumbe namuuliza, there's a suitcase of mine niliacha kwa nyumba. Ako like, hiyo suitcase alituletea, akasema ati mtoto aekewe nguo hapa waende nazo for the holidays. I'm like, unajua suitcase ni yangu na ilikuwa na manguo zangu. Ako like, for real? I'm like, Ako like, he told me ati suitcase sijui alibayingi Dubai akiwa in his trip. I'm like, mama yo, we. Oh my God. So naendelea tu kumsikia. Anaendelea kuniambia tu sasa mambo in that 1 hour 40 minutes. Na mimi namwambia, you know there was a TV in our house. I don't know where it went. Ako like, the TV alileta ndo mtoto akwe na watch TV. I'm like, so wewe ndo unakuanga the mzae in the story. So akisema analala kwa mzae,
alikuwa anasema analala kwako. Ako like, yeah, he actually told me he's setting up the B&B na hana place ya kulala. So because he's just the dad to the kids, I let him sleep kwa kiti. Ako analanga kwa kiti. And mind you, alikuwa analanga pia kwangu in Rongai, because again he's setting the house to a B&B because he has moved. So alikuwa analanga kwangu. Days halali kwangu anandanganya ako kwa Jose, sijui wamefanya nini, ama kwa mzae wake, amelala kwa mzae. So kumbe kwa mzae kulikuwa kwa baby mom. Na baby mom angeambiwa client ashaenda, analala kwa hii nyumba. So that is how everything was. Nishaambiwa the whole thing. And that woman was just telling me, just know he's not going to do things for you, just know all that women say when they're angry, more being, I don't know, should I say bitter? She was just speaking everything out, it's like a stranger to a stranger thing, but we are tied to that we have the same man. So she tells me, I've heard that you're pregnant. I'm like, yeah. Ako like, oh, I'm sorry, because now mwanaume vile tumekuwa na yeye, I don't think he's going to be able to take care of that kid because of his behavior. Mimi niko like, mwanamke ako na wivu. Hey, po, just because you had that, all that mysterious thing, doesn't mean mine will have the same mysterious thing, So, ukumbuke, ndo akuje come clean. Kuna masa, he came and told me when we were at town one time, he told me ati, ex-sister-in-law wake amemwona na mimi. And ex-sister-in-law wake amemwambia aje ati kuna kitu bibi yake alikuwa anamficha and he has to know. So I'm like, what is that? So usiku, and then he tells me ati I have kids. So niko like, you have kids. Mmoja ni sawa kama Jabu, ni sawa. Unaweza peana mimba kama mwanaume na usijue kwa na mmoja. Wawili ukujua aje? Ulienda ya kwanza, ukaenda ya pili na bado hujui kama uko na watoto na mtu mahali. No. So I tell this woman, that is how I was told. Because even in the beginning when we were talking, he never mentioned anywhere that, you know what, I'm a dad. You know what, I'm this age. He said, no, I don't have kids. And I asked him, nakumbuka nikiuliza beshte yangu. Nikamuuliza, hivi na hivi ndo kunaweza kuwa kwa mwanaume. Now, it was a male friend of mine. Akaniambia, for that age, no. Ebu ask him alikuwa anafanya nini hizo masaa zote. Mimi namuuliza, baby, why were you late to like move on with your life or put your life together? Anasema he was focusing on school, focusing on grinding. Nikasema, this is a man that's goal oriented. This is somebody we can grow with. This is somebody, kumbe baba umeweka watoto karibu kwa Father Abraham and everything. January kafika. So he calls, I tell him, you know what, now I've already known your things, your truth, and I no longer want all this. After now knowing everything, I no longer want all this. So he's like, oh, ati leave my kids alone and my baby mom. I'm like, did you even tell me about them? And have I even touched them anyway? I'll come straight to your home, you tell me what I and my family have done to you. I'm like, now you're switching. Now it's your family. Oh my God. And one thing that icked me so much and pained me was the fact that he was telling me, he said, I remember on call, he said, if that kid is mine, I'll support it when amezaliwa. Because I have to do a DNA to know if the kid is mine or not mine. I'm like, dude, I didn't do it with anyone else. I did it with you only. And I'm like, you know what? Miko tunapendwa. And immediately, I wasn't telling my parents about the truth. There and then, I tell my dad the truth. Amesema hivi na hivi na amesema, atachunga mtoto akishazaliwa kishafanya DNA ndio ajue mtoto ni wake. So you can imagine what all that was. Nikamwambia je chonjo. January, niko no contact with this person. February came. He's like, oh, I'm sorry, let's mend things. I know I went wrong. Hata huyu mwanamke simpendangi. Mind you, aliambia baby mama ati I baby trapped him. I'm like, mtu ndo anajishikianga mimba ama mtu ndo anapeangwa mimba? How did I go like, oh, that girl is blackmailing you to believe that kid is not mine. That is what he said as per the baby mom. So
So on my side I go like, oh, I'm sorry, hata we separated with her, we've been having issues up and down, ni wewe nataka usikubali ukuwe like a single mom, single mom suffer. I'm like, yeah, you have a point, but they don't suffer, but you have a point, but I'm listening. Msichana wenu hapo ni February, I've already gotten now a job. I'm supposed to, nimeitwa interview ya kwanza, nimeenda, nishapata like interview ya kwanza. They tell me wait for the second interview, now you can start working. I tell him basi kama hivyo ndo kuko, kwa sababu we even met in town. Nikamwambia basi hivyo kama ndo kuko, you just do things the right way, you come take my things from my dad and then we go. Akaniambia, je, why do you even want to work? Nikamwambia I want to work to get money. Ako like, no, me I love women who stay home. I'm like, Jesus. So nikamuuliza, so are you going to be giving the salary that I'm supposed to be getting, are you going to be giving it to me kila mwezi as allowance? Ako like, yeah, I have no problems, I've been giving it to you. Nikasema mimi msichana, mimi blinded by love, I cancelled going for that interview. I lost that job. That is how I lost a good paying job because of love. And he tells me, unajua sasa hapo itakuwa ngumu na kwenye tunaishi, ebu county fair, so asubuhi tena Thika Road kuje hii safari yote nini, it was amounting to like 500 a day. Usiende job, mimi hata ndakuwa nakupewa pesa. Akasema I'll be giving it to you, because why should you want to go work? I love my woman submissive. Sisi yote tumetoka job ati tunapata ati umetoka 5 unaniletea mood zako from your bosses nini. Nikasema you have a point, kuna point kadogo. Simi nikamsikia. So every single thing was a lie. He tells me ati next week ndakukuja kwa mamako. Nikapiga mamangu, mama namwambia next week ndo huyu mtu anakuja. Mama wako like, mtu tushamzoea na uongo zake, tasha bado unamwamini. Niko like, imagine saizi amechange kabisa. Imagine amechange mpaka ananiuliza about mtoto una venye nguo ziko. Imagine amechange. So I remember clinic yangu ya February, nikimwambia I need money to go for clinic. Yeah, only money for clinic. Ilimtoa online for 3 days and 3 nights without talking to me. 3 days and 3 nights. So he comes and I ask him, nikaenda di town. Clinic yangu ilikuwa na Wednesday. I go to town on Saturday and I'm like, kwa nini uongeleshi? Na sio nimeenda town, nimebeba rice and beef with a sticky note pinned there saying, hi, I hope you enjoy your meal, yada, all that. So I'm like, mbona uniongeleshi, mbona kunitumia do ya clinic, ulisema utanitumia. Kwa like, nilikuwa na drive masaa, nilikuwa busy, wewe sasa usiponikumbusha ndakumbuka aje nini. Niko like, ni sawa basi. Ako like, nguo za mtoto tutabai. Niko like, una make sense. My Q, hakuna pesa ya craving nishaipokea kutoka kwake. Ile hata kukaa chini kama binadamu kusema acha nimtumie punch, najua amenibebea mtoto, I know she's craving something, let me send it to her. Never. Acha nifanye hii na ile, najua kuna hii na hii. Never. He has never. When I say never, he has never. So that is what happened between us. And I get most of you when they say, ati, how will I leave this place because we have a kid? Leave, choose yourself. You have to choose yourself. Because imagine if I was stuck there, I was stuck in a field full of lies, in a hole where I wasn't seeing light. I was in darkness, literally. Just because you have a kid with someone doesn't mean that you guys are bounded to be together, Just because you guys, saizi tuko era ya wazazi wetu. You can't tell me right now univumilie mtu because we have a kid together. I am living sharp. Very, very fast. I am living with your relative or whichever. I'm living. Because you there who's seated, you might be going through the same or worse story than mine. You have done worse and you're still there, stuck on, will I live or will I not live? Babe, imagine there's somebody who will love you with your kid. There's somebody who will love you with all you have. And funny thing enough, these people always see that you have a goal. And they always pull you back because they don't want you to unleash that goal. So imagine ukitoka, mimi kama mtu angeniambia around December, because I was so stressed and so sad and everything. Around December, if you told me, Tasha, you'd be here where you are right now, I'd tell you, you're hella lying. Unanidanganya mbona? Kwa nini unataka kuniongezea delusionalness?
unanidanga. I used to question God. I used to cry and tell God, why did you give me a kid with such a person? And then I've raising a boy. Do you know how hard it is raising a boy? So how will I raise a boy alone? So how will I maneuver things? So hivyo maswali ilikuwa nazo. So atakuwa na jina yake ama atakuwa nayo, how will I do it? I've never like sisi tuko wasichana watatu kwetu with one boy, so nimelea tusichana. I've raised also my cousins tule tudogo tusichana, lakini kijana I was like, sasa nikimpanguzanga sintakuanga shy. Hiyo ndo ilikuanga kwa akili. I had so many questions, and let me tell you, when they say heaven doesn't have a dustbin of prayers, that's absolutely true. God might not answer it right now, but trust you me, he's going to answer it in his own time. And that is why I'll forever die for Isaiah 60:22, because in his own time, he's going to hasten things and he's going to make it happen. At the moment I was telling God, nataka hii, but God is like, my girl, chill. I have better options for you. Chill. I have better things for you. Chill. But at the moment, sikuwa naelewa why everything is so delayed, why I'm in so much pain, why I'm in so much anger. But let me tell you right now, the peace that I have right now, I wouldn't ever trade it with anything else. The happiness I have right now, I wouldn't. My life is literally as how I envisioned it. Venye nilikuwa nataka maisha yangu ikue, even though iko right now. And let me tell you, it's going to get better. Wipe those tears. Stop crying. It's going to get better. When I say it's going to be better, I am giving you a story. Many of you don't have the courage to come and tell their stories out here. I am giving you my story because I know it's going to touch somebody there, right? So we've come to the end of the video. Thank you for watching. I hope you've enjoyed. I hope you've liked the video. Kindly remember to share, like, comment, subscribe. Tell me what you want to see. Tell me what you want to hear more. I'm going to deliver it. So bye guys. Let's get into the next video or the next episode. Bye.